Question number 14. Prepare BRS of Shri Bandhari as on March 31, 2017. Overdraft as per passbook 20,000. Overdraft as per passbook. Question number 14. Overdraft balance as per passbook. $20,000. The payment of check for rupees 550 was recorded twice in the passbook. Usually payment of check nale overdraft balance increase pannuma. Correct? Was it other twice recorded in the passbook? 550, 550. So 1,100. Starting point in a passbook left hand na adjust pannum. So minus panninum. Minus 550 into 2 is 1,100. Withdrawal column of the passbook under cash by 200. Withdrawal column of the cash book. சரி அதை ஆல்ரெடி அதை ப்ராப்பராக என்டர் பண்ணியிருந்தோன்னா என்ன இருக்கும்? இப்போ அண்டர் கேஷ் பண்ணியிருக்காங்க. வித்ட்ராவல் காலம் ஆஃப் த பாஸ்புக் அண்டர் கேஷ் பை rupees 200. வித்ட்ராவல் காலம் யூஸ்வலாக பேலன்ஸை குறைக்கும். இதே வந்து ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ்னால் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ 200 rupees அதை ஆக்சுவலி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும். அது ஆனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணலை. 200 rupees ஆக்சுவலாக பேலன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கணும்னா இங்கே இருந்திருக்கணும். ரெண்டுமே இந்த சைடு இருந்திருக்கணும். ஸோ அண்டர் கேஷ் பை 200னா அது 200 rupees அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணலை. ஸோ இப்படி தான் இருந்திருக்கணும் பேலன்ஸ். ரெண்டுமே ஈக்குவலாக டேலி ஆகுதா? ஆனால் பேலன்ஸ் இங்கே எப்படி இருந்திருக்கு? இப்படி இருந்திருக்கு. இங்கே 200 rupees அவங்க ஒன்றும் ரெக்கார்டே பண்ணலை. இப்போது ஓப்பனிங் அதாவது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன? பாஸ்புக்கா. ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிடணும். ப்ளஸ் 200. நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். 200 rupees என்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா வித்ட்ராவல் காலமில் 200 rupees இது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி கேஷ் புக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகி ரெண்டும் டேலி ஆகிருக்கும். ஆனால் அந்த டைமில் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலை. 200 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ணலைன்னா ஓவர் ஆஃப் பேலன்ஸ் குறையிற மாதிரி இருந்திருக்கும். ப்ளஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், a check of rupees 200 has been debited in the bank column of the cash book, but it was not sent to bank at all. பேங்க் காலம் ஆஃப் கேஷ் புக் படி 200 rupees டெபிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன? ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் படி குறையும். இதே ஃபேவரபிள் பேலன்ஸாக இருந்தால் டெபிட் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் படி குறையுது, மைனஸ் ஆகிருக்கு. இட் ஹாஸ் நாட் பின் சென்ட் டு பேங்க் அட்டோம்னா அங்கே எந்த சேஞ்சுமே இருந்திருக்காது. மைனஸ். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் பாஸ்புக். ஸோ இங்கே மைனஸ் 200. Fourth, a check of 300 debited to bank column of the cash book but was not sent to the bank. சேம் அதே தான். பேங்க் காலம் டெபிட்டட் டு பேங்க் காலம் ஆஃப் த கேஷ் புக்னா ஓவர் ஆஃப் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும். இட் வாஸ் நாட் சென்ட் டு பேங்க் அட் ஆல். மைனஸ் போன டிரான்சாக்ஷனோட. ஃபிஃப்த்து, rupees 500 in respect of dishonored check was entered in the passbook but was not in the cash book. போனால் என்ன இருக்கும்? செக் வந்து ஹானர் ஆயிருந்தால் எத்தனை நேரம் இப்படி இருந்திருக்கும். ஆனால் இப்படி இருந்திருக்கும். ஆனால் டிஸானர் ஆனதுனால இங்கேயே இருந்திருக்கு. கரெக்டாக நம்மளோட கேஷ் புக்கில் மட்டும் ஓவர் ஆஃப் பேலன்ஸ் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். டிஸானர் ஆனதுனால பேங்க் பேலன்ஸே இருந்திருக்கு. அதை பாஸ்புக் படி பேலன்ஸ் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருந்திருக்காது. ஸோ மைனஸ். ப்ளஸ்ஸுக்கு ஒரே டிரான்சாக்ஷன் தான், மைனஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கும். add 1 less 1 2 3 4. The payment of check was recorded twice. Add பண்ணது under cash by 200. Withdrawal column under cash 200. Under cash 200. Recorded twice. From debited but not sent to bank. Dishonored.
sent to bank, dishonored check, first அது வந்து recorded twice, amount வந்து minus 1100, 200, 300, 500, 1100, 200, 300, 500, minus 1100, minus 1300, minus 1600, minus 2100. Correct? 500, 800, 1000, 1100, 2100. Final answer 20,000, 18,000, 17,900, 18,100. So starting a positive, finishing a positive. அப்போ same effect. Overdraft balance as per cash book 18,100. Question number 14, first transactionல ஒரு மைனர் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம். மைனர்னோட சில்லி மிஸ்டேக் என்னன்னா 550 was recorded twice in the passbookன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இங்கே என்ன அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த 550க்கான டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. இங்கே ட்வைஸ் இங்கே என்டர் பண்ணதுனால அங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும். இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு 550, ஓகே, இப்போ இங்கேயும் 550 ஆயிருக்கும் தான் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஆல்ரெடி ப்ராப்பராக டேலி ஆயிருக்க வேண்டியது. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பாஸ்புக்கில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 550 போட்டாங்க. இப்போ வெறும் மைனஸ் 1100 போடக்கூடாது, 550 தான் போடணும். இங்கே minus 550. திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இங்கே ஆக்சுவலாக இட் வாஸ் ரெக்கார்டட் ட்வைஸ் இந்த பாஸ்புக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்மளோட அசம்ஷன் பிஆர்எஸ் சம் சால்வ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும்னா, இங்கே ஆல்ரெடி 550 வந்து ஆல்ரெடி டேலி பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் எதனால டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குன்னா இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 550 போயிருக்கு. ஏன்னா ரெக்கார்டட் ட்வைஸ்னால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 550 போயிருக்கு. ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணுறோம். இப்போது கொஸ்டினில் என்ன பண்ணணும், ஆன்சரில் என்ன பண்ணணும், minus 550 தான். இப்போ 2100, 2050, 1550. இந்த மாதிரி சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமில் பண்ணாதீங்க. 1550. So 20,000, 19,500, 19,450, 18,450, 18,650. Answer 18,650. புக்கில் 21,350 கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து ராங் ஆன்சர். நோட் பண்ணிக்கோங்க. 18,650 is the right answer. Next, so 14th question முடிச்சாச்சு. Fifteenth question. Overdraft balance as per passbook 20,000. 15th. Overdraft balance as per passbook. You know, 20,000. என்ன சொல்கிறாங்க, பேங்க் சார்ஜஸ் டெபிட்டட் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் ₹500 டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாஸ்புக் படி. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பாஸ்புக் மைனஸ்.
minus 500. Checks recorded in the cash book but not sent to the bank for collection, rupees 2500. Sent to the bank for collection na further classes la என்ன learn பண்ணிருப்பீங்கன்னா check sent for collection. ஓகே, பேங்க் செக் சென்ட் டு த பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்மக்கிட்ட செக் இருக்குது, அதை எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க் கிட்ட கொடுக்குறோம். எதுக்குன்னா அதை என்கேஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் அது இன்னும் நடக்கலை. அதுதான் இதோட மீனிங். அதுக்கு என்ன ஆகும்னா, ரெக்கார்டட் இந்த கேஷ் பண்ணால் ஓவர் ஆஃப் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கும். பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் குறையும், minus 2500. திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். செக்ஸ் ரெக்கார்ட் இந்த கேஷ் புக் பட் நாட் சென்ட் டு த பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷன். நாட் சென்ட் டு த பேங்க் ஃபார் கலெக்ஷன்னா நம்மக்கிட்ட செக் இருக்குது, அதை என்கேஷ் பண்ணணும். அது நம்மக்கிட்டே தான் இன்னும் இருக்குது, இன்னும் பேங்க்குக்கு அது அனுப்பல். அதுதான் இதோட மீனிங். நெக்ஸ்ட்டு ரிசீவ்ட் அ பேமெண்ட் டேரக்ட்லி ஃப்ரம் அ கஸ்டமர், rupees 4600. டேரெக்டாக நம்ம கஸ்டமர் வந்து டெபாசிட் பண்ணிட்டோம் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டில். அப்போது 4600 நம்ம பாஸ்புக் படி ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் குறையும். இப்போ இது ப்ளஸ். செக் இஷ்யூட் but not presented for payment, 6980. Check issued but not presented for payment. Overdraft balance as per cash book increase ஆகும். இப்போ bank passbook increase பண்ணும், plus 6980. Interest credited by the bank 100. இப்போ நம்ம overdraft balance passbook படி குறைஞ்சிருக்கு, இப்போ increase plus 100. LIC paid by bank. LIC paid by bank என்னன்னா, LIC premium paid by the bank. இப்போ என்ன அர்த்தம், ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பேங்க் பாஸ்புக் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும், minus 2500. செக்ஸ் டெபாசிட்டட் at the bank but not collected, rupees 3500. செக்ஸ் டெபாசிட்டட் but not collectedனா minus 3500. ஸோ நம்ம கேஷ் புக் படி ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு, ஸோ பேங்க் புக்கில் அது குறைக்கணும் பேங்க் பாஸ்புக் படி. ஸோ minus 3500. ஸோ ஆட் என்னென்னா 4600, 6980, 100. $4,600, 6,980, 100. 1, 2, 3. Received a direct deposit, check issued but not presented, interest corrected. Direct deposit, interest credited, check issued but not presented. Interest credited, check issued but not presented. Add பண்ணோன்னா 4000, 10,000, 11,000, 11,600, 11,680. So less பண்ணது bank charges, checks not collected. 500, 2,500. No less. Bank charges, uncollected checks, LIC premium, uncollected checks. LIC premium, uncollected checks.
total என்ன 2000 4000 7000 8000 9000 20,000 11,000 22,680 22,680 என்ன overdraft balance as per cash book 22,680 answer 22,680 question number 16 Raghav and Co have two bank accounts Raghav and Co have two bank accounts account number 1 and account number 2 from the following particulars relating to account number 1 find out the balance on that account of March 31 according to the cash book of the firm so relating to account number 1 தான் பார்க்குறோம் find out the balance of the according to the cash book so overdraft balance as per passbook 18,990 16th 18,990 overdraft balance as per passbook checks deposited into bank check paid into bank prior to March 31 but not credited இப்போ check paid into bankனா நம்மளோட overdraft balance cash book படி 10,000 குறையும் இப்போ பேங்க் தான் பாஸ்புக் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்டை ரெடியூஸ் பண்ணோம் -10,000 transfer of funds from account number 2 to account number 1 recorded by the bank on March 31 2017 but entered in the cash book after that day for rupees 8,000 transfer of funds from account number 2 to account number 1 recorded by the bank on March 31 2017 but entered in the cash book after that date for 8,000 so transfer நடந்திருக்கு என்ன 8,000 rupees account number 1 to account number 2லேருந்து account number 1க்கு so account number 1ல 8,000 குறையுமா ஏன்னா அது அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா overdraft balance குறையும் கேஷ் புக்கில் எந்த என்ட்ரியும் நடக்கல இப்போது லெஃப்ட் ஹேண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் plus 8,000 checks issued prior to March 31 2017 but not presented until after the date for 7,429 check issued but not presented நம்மளோட overdraft balance cash book படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் பாஸ்புக் படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ப்ளஸ் next bank charges debited by bank but not recorded in the cash book for rupees 200 debited by the bank now overdraft balance increase ஆயிருக்குமா இப்போ பாஸ்புக்கை தான் குறைக்கணும் -200 interest debited by the bank but not entered in the cash book same 580 overdraft balance இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் குறைக்கணும் overdraft balance of the cash book so addக்கு 8,000 7,429 என்னன்னா transfer of funds check issued but not presented transfer of funds check issued but not presented என்னது
8,000, 15,429. இப்போ லெஸ்ஸு 10,200, 580. 10,200, 580. 10,200, 580. Less 1, 2, 3. என்னென்னலாம்? Check paid, unpaid checks. Check paid but not credited. Bank charges, interest debited. Interest debited. Check paid but not credited. $10,000, 10,200, 10,780. 10,780. Calculator. $10,000 plus 18,990 plus 15,429 minus 10,780. 23,639. Overdraft balance as per cash book is 23,639. Answer check பண்ணிக்கலாம். 23,639 correct. Next question number 17. Balance as per passbook on March 7,000 overdrawn 20,000. So overdraft balance as per passbook 20,000. Overdraft balance as per passbook எவ்வளோ? 20,000. Interest on bank overdraft entered in the not entered in the cash book 2,000. So interest on bank overdraft balance as per passbook. அது overdraft balance increase பண்ணியிருக்கோம். increase. அப்புறம் starting point passbook minus 2,000. Next. 200 insurance premium paid by the bank had not been entered in the cash book. Same தான். 200 rupees overdraft balance of passbook increase பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதை reduce பண்ணணும். minus 200. Checks drawn in the last week of March but not cleared till date. அதாவது check issued but not presented. இல்லை uncleared checks கூட அதை சொல்லலாம். அது எவ்வளோ? cleared checks drawnனா நம்மளோட cash book balance overdraft balance as per cash book increase ஆயிருக்கும். ஏன்னா checks issuedனா நம்ம பே பண்ணுறோம் யாருக்கோ செக் வழியா. அப்போது அது நேச்சுரலாக நம்மளோட overdraft balance இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பேங்க் பாஸ்புக்கையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ப்ளஸ் 6,500. Checks deposited into bank on Feb 2017 but yet to be credited on dated 31 March 2017 6,000. Checks depositedனாலே cash book படி நம்ம பேலன்ஸ் குறைஞ்சிரும். இப்போ பேங்க் பாஸ்புக்கும் குறையும். minus 6,000. wrongly debited by bank. wrongly debitedனா பேங்க் தெரியாமல் நம்மளோட பேலன்ஸை குறைச்சிருச்சு. பேலன்ஸை குறைச்சிச்சுன்னா அர்த்தம் ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிருச்சுன்னு அர்த்தம்.
பேங்க் தெரியாமல் பாஸ்புக் படி 500 இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சு, குறைக்கணும். -500. இங்கே ஒரே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான், இது செக் ட்ரான் பட் நாட் கிளியர் மட்டும்தான். ப்ளஸ் 6500 செக் ட்ரான் பட் நாட் கிளியர். add 1 check drawn but not cleared, 6500. next என்ன மைனஸ் பண்ண வேண்டியதெல்லாம், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், interest on overdraft, insurance premium, third ana checks deposited but not credited, checks deposited but not credited, wrong debit, amount 2200, 6500, 6000 from 500, 6000, 8000, 8200, 8700. $20,000, 12,000, 20,000, 12,000, 11,300, 11,800, 17,800. Overdraft balance as per cash book 17,800. Answer check பண்ணிக்கலாம். 17,800 correct. Question number 18. நான் வீடியோ டூலே என்ன சொல்லியிருக்கேன், டேட்டும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்ட்டு. அது ஏன்ட்டு இந்த கொஷனில் தான் பார்ப்போம். Question number 18. Passbook of Mr. Randir showed an overdraft of 40,950. So overdraft balance as per passbook. Overdraft balance as per passbook. $40,950. As on 31 March. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, as on 31 March 2017 prepare a BRS on 31 March 2017. ஸோ ஆரம்பிக்கலாம். Out of checks amounting to 8,000 drawn by Mr. Randir on March 27, a check for 3,000 was encashed on April 2017. Check for 3,000 மட்டும் it was encashed on April 2017. அப்போ என்ன அர்த்தம், மற்ற ரிமைனிங் 5,000 rupees இருக்கிற செக் வந்து 31 March அந்த டைம் அந்த மார்ச் பீரியட்லேயே வந்து என்காஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த 3,000 rupees இருக்கிற செக் மட்டும்தான் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டட். புரியுதா? இப்போ திருப்பி சொல்கிறேன். அவுட் ஆஃப் செக்ஸ் ட்ரான் ஃபார் 8,000 அதில் செக் ஃபார் 3,000 மட்டும் ஏப்ரல் 2017 வந்து என்காஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போனா என்ன, ரிமைனிங் 5,000 செக்கை வந்து அந்த மார்ச் பீரியட்லேயே என்காஷ் பண்ணிட்டாங்க. ₹3,000 மட்டும் என்காஷ் பண்ணலை அந்த மார்ச் பீரியடில். ஏன்னா மார்ச் பீரியட்கான பிஆர்எஸ் தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ
இங்கே -3,000. Next, credited by bank with rupees 3,800 for interest collected by them, but the amount is not entered in the cash book. ஸோ இது பார்ப்போம். 3,000 மட்டும் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டடா? ஆமாம், செக் இஷ்யூட் பட் நாட் ப்ரெசன்டட். இப்போ 3,000க்கு நம்மளோட ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ பாஸ்புக்கும் இது பண்ணப்போ +3,000. நெக்ஸ்ட், credited by bank with 3,000 for interest collected by them, but the amount is not entered in the cash book. இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பேங்க்கில் ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ்புக் குறையும். கரெக்டாக? இப்போ இது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் 3,800. In the third, 10,900 paid in by Mr. Randir in cash and by checks on March 31. Checks amounting to 3,800 were collected on April 7. Out of 10,900, checks amounting to 3,800 were collected on April 7, which is after the BRS period. அதாவது 3,800 மட்டும் 31 மார்ச் இல்லாமல் 3,000, அதாவது April 7 அன்றைக்கு அதை வந்து என்கேஷாக அதை பண்ணுறாங்க. ஐ மீன் தே ஆர் ப்ரெசென்டிங் இட். இப்போது ரிமைனிங் இருக்குல்ல 7,100, அதை மார்ச் பீரியட்லேயே வந்து தே ஆர் ப்ரெசென்டிங் இட். அப்போ அது வந்து பிஆர்எஸ் ஐட்டம் கிடையாது. ஆனால் 3,800 மட்டும் சின்ஸ் இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் April 7 விச் இஸ் ஆஃப்டர் மார்ச், ஸோ அதுதான் பிஆர்எஸ் ஐட்டம். ஸோ 3,800 paid in by Mr. Randir in cash and by checks amounting to 3,000 were collected on April 7. இப்போ என்ன அர்த்தம்? 10,900ல 3,800 மட்டும் he has deposited but not credited. டெபாசிட்டட்னா ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் குறையும். இதுவும் குறைஞ்சிரும். -3,800. A check of 780 credited in passbook on March 28 being dishonored is debited again in passbook on April 1, 2017. There was no entry in the cash book but the dishonor of the check until about the dishonor of the check until April 15. ஓகே, இப்போ என்னன்னா 780 rupees என்ன பண்ணுறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து செக் கிரெடிட் பண்ணுறாங்க. அப்போது என்ன அர்த்தம்? ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் குறையும். ரெண்டுத்துலேயுமே குறைஞ்சிருக்கும் கிரெடிட் பண்ணுறதுனால. ஆனால் என்ன அது டிஸானர் ஆகுது. டிஸானர் ஆனால் டெபிட் பண்ணுறான் ஃபர்ஸ்ட்டு பேங்க்கில் 780 டெபிட் ஆயிடுது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது. ஆனால் கேஷ் புக்கில் எந்த இதுவுமே நடக்கலை. இப்போ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஆட் வந்து 3,000, 3,800, 3,000, 3,800, 1, 2. Check not encashed, அப்புறம் not entered in cash book, not encashed, not entered in cash book, entered in cash book. 6,800 plus 3,800 dishonor, 3,800 780, 3,800 780 dishonor, not collected. $3,800 plus 780, which is 4,580. 4,580. Calculator la 40,950 plus 6,800 minus 4,580, which is equal to 43,170. Overdraft balance as per cash book 43,170.
Answer 43,170, correct. So that is it. NCERT for class 11 students numerical questions எல்லாமே சால்வ் பண்ணிட்டோம். Thank you.